Какой охрененный карлик. Доброго времени суток, друзья наши. Мы продолжаем играть в Игру престолов. Нам уже дали опробовать двух персонажей. Сейчас мы с вами продолжим, и нам дадут поиграть за какую-то девушку. За карлика бы дали бы поиграть. У него все враги, да, у него нет друзей. Вот дама какая-то, Мира Форестер мы играем. Есть один, которого он дал платить. Но это не друг. Болтон вообще злодей, типа, да? Угу. Кожу сдирает там что-то. Все о них болтают. Так мы приехали в этот... О, так, мы играем, да? Мы бабой. И чё? Бабой, да? А чё бабы? Тут бабы интрижки мутят, по-моему, пошли, чем мужиков. Начало самые немного похожи. Рукотворные чудеса, Лома Стратхен какой-то. А, странник. Родрик. Ну, умер он. Это... Он не знает, что она... Где она находится? Ее заточили где-то, слушай. Это песчаные девочки, там были же принцессы, типа, помнишь? Ее где-то заточили или где она в гостях? Типа? Королевская гавань, вот, я забыл, как называется. Она даже не знает, что умер ее лорд, этот Чук-то. Это ее батя, может? Мы же там читали эти гобелен, смотрели. Блин, я хочу увидеть уже кого-нибудь известного. Да блин, вот же она известная. Кто это? Ну, это... Это Санса, что ли? Ну. Это не Санса. Не получилось тебя, мама. Леди Маргери, все я посмотрел. Такая с носом. Все ее любят, да? Да. Не такие у нее? Такие вот. Не знаю. Но это все подстава же. Как все, что на телевидении происходит, все подстава. Так. Как это тормозами ходит? Какой-то кактус некрасивый. Да, что-то как-то камера не стучит, Саша. А я пока вот банан поем, подождет, наверное. Какой-то бомжар пришел ко мне. Так смотрит мне надменно. Да ладно, мы же добрые. Может, он что принес? Что за бомж? Кислоту принес, ну типа. Что ты выкладываешь там? Говно. Что выкладываешь? Такой грустный. Он не хочет выкладывать, не надо. Что выкладывать? Вижу. Картоху что ли взялся? Я волнуюсь за семью. Это сын этого. Камни выкладывайте в тазик. Это сын Лукашенко, он картоху принес. Я тебе говорю. Сколько у тебя их там? Он даже руку глубже не опускает. Маргери это дом розы, как он там называется-то? Да. Вообще все шерю. Пидор откуда-то. Ну такой типа гей. Смазливый хотя. It's widely known that I work for Lady Marjorie. Marjorie. Не. Маргарита, вот это хорошо звучит. Маргарита. О, Серсея твоя. Серсея. Он такой, о, Серсея. Прям как и ты, наверное. Я вообще люблю Серсея. Почему ты мне это говоришь? Ах ты хитрожопый. Картоху она выкладывала, что-то выпендривается. Ну да. Слушай, ты воняешь, уйди. Уголь, вот уголь. Трубадур, иди отсюда. Ну так-то он полезный нам. Полезный. Хорошо, что мы его не прогнали. Он что сказал? Полезный, добрый. Но он на него внимания не обращает, он как тень. И при этом рассказывает, не стесняясь, важную информацию при нем. Он может тебе помочь потом. Вон, что-то испачкано. Ой-ой-ой. Тетю видал, нет? В смысле, что? Ну просто она без одежды там ходит. Где Санса? Ну он сзади же. Какая Санса? Слышь, ей что-то надо от нас, я по любасу. Похоже на
And your poor family as well. Не You're будем very помощь kind, просить. my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. Это всегда ей что-то надо, да. Она You просто must так ничего не understand there are Ну, видно, limits to по-русски. what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. Она что делает? Замуж за Джоффри, что ли? Да, ну я не знаю, этот момент, по-моему, да, еще Джоффри живой. Хотя, It raises questions at a time I вот can Джоффри, least наверное, гневе здесь afford. тоже. Ну ладно. Cersei herself cornered me this morning outside the royal sept. Мне интересно на стену. Нашего чувака на стену отправили, оруженосца. Вот интересно посмотреть. My service, and she painted you a traitor. Что начинается-то? She was very pleased with herself. Какой? И чё? Her Зачем? face was Ну и full что of ты mirth сказал? as she said it. How did you respond? I told her you were one of my most trusted handmaidens, that you can hardly be blamed for the actions of your father. Ну что-то она такая двуличная, короче, видно по ней. Nonetheless, she demands an audience. She wants an apology of some sort. For what, I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. Я научился. Тут можно, в смысле, думать, чтобы побольше подумать можно. Ага. I cannot afford Это просто так нажал, что ли? Чё надо сделать? Идем мы к Серсее извиняться или нет? So near. I'll do as you ask, my lady. I knew I could trust you. Humor her. Tell her what she wants to hear. Ну, это ж так легко. По сути-то. На уши присядем и все. is ready to receive us. Ой, Серсея, блин, сейчас я, по-моему... Родная, где ты? Где ты? Открывай быстрее дверь. Ты в экстазе будешь биться, нет, сейчас? Сейчас увидишь. Скорее бы, побился ты. Ты еще золотой там. Слышь, он что-то приклеит, этот, такой хочет тютки. В тире тютер, баба. You're fine. Ты что сказала? You may feel one Ну, thing, тюльки там you не must делать. say another. Ну, это Он понятно. смотрел, слушай, ты что на тюльку не смотришь? Зачем в таком мире жить-то? Кто это? Good luck. Have fun. Это человек, который желает удачи всем. Специально шла Ну все да. время, что ли? За это? Вдохновляет людей. Так. Серсейка. Ой, золотые. Сейчас будет Тириан, не? Вон Тириан стоит твой. Где? Ты сейчас вообще слышишь? Ты держи себя в руках только. Тихо-тихо-тихо. Это ты на Тириан так реагируешь? Надо подойти. Все, ходи, Гершин. Надо Там подойти. Тирион, слышишь? А вон что я он. ничего такого? Я Он просто... повернулся к тебе. Он сейчас деснится, что ли? Получается. Ну, брат, баратан же ее. Ah, Lady Margeri, aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion, Your Grace? With your permission, allow me to introduce Я Lady беспристрастен. Mira of House Forrester. Вот это мне нравится больше всех, за кого мы играем. Я думаю, прикрыть колено. Приколоть колено. Your Grace. Довольно. The girl knows her courtesies. Impressive. You may rise. Right. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? На уж приседаем, Егор, Perhaps you нет? should ask the Да. new Lord Forrester. He's not here. Ну, вот это- Мы служим королю Джоффри, давай. А че, Джоффри, что ли? А прикинь, и он Джоффри сдох. А так-то забавно. Слоупок. Мы служим королю Джоффри. Такой палев будет, слушай, так вот вообще насрать нам на что там происходит. Не, давай верность. Давай Хорошо, слово Джоффри. верность. Ну, Ну, типа служим. давай- Службы можно денег Не, платить, служить другому. разговор в сторону Джоффри уведем. Может, нам покажут его. Или Серсея скажет: ой, Джоффри, иди сюда, они тут тебе Короче, вернут». этот выбор на твои плечи ложится. Давай. Joffrey is the one Так-то можно было просто молчать, короче. true Grace. Это запомнит. Когда все запомнил, слышь, она сказала. Так Джоффри, ты ее сын. Нет. Топ Что-то не то, For Егор. centuries, the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Молчи. Не. А чё? Да мы же на уши ей приседаем, алё. Думаешь, Ты хочешь, чтобы нам бошку отрезали, что ли, в самом начале? Давай попробуем помолчать. Ну, очень интересно, что будет. Гош. Опа. Хозеха, The girl That's is Georgia. here to explain herself, yet says nothing.
My apologies, Your Grace. I'm Да мы sure сейчас всех it was a подставим жизнь. momentary lapse. Да, да. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also served the Starks, Your Grace. Ой, что-то мы вообще, And prove слышь, his loyalty to the crown by Полетели, bringing their по-моему. house to a swift and sudden end. поплыли. Он нас давит. Old allegiances are not easily abandoned. Я But лучше с now Карликом that the war поговорю. is over, we must look to rebuild and forge new alliances. Мы вообще служанка, что он с нами дела имеет? Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. А, I'm понял. told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely Ну, она on типа his вербует нас, first. короче, похоже. Foster Ironwood does seem rather unique. Ну, какой охрененный карлик, боже мой. У него даже от озвучки харизмы просто To пыч. our mutual benefit, Your Grace. Так он же озвучил. Pleasure of your Да? king. Охренеть. Ну, все они озвучили актеры. It would be a shame to see it fall into Натуре, что ли? Ну, конечно. I imagine you'd do Что такого? almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. Это точно. It would be Она вот сейчас с братом to see спит, да? another Да. Ну-ка, ну есть фраза, чтобы ей сказать это? Слушай, ты вообще... Шалава. Ну, я сделаю все, я умею. Yes, Your Grace. Хоть лягу How would под you do коня. anything? Прельстили. Понятно, What говорит. would you have the girl do, Cersei? Все, Not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. Ну, Raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? In her heart, Your Grace. And the very same heart so quickly led her to my son. If there's a point to this, Довольно I hope собака. you find it quickly. все, Маргери убьют сейчас. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? Вот-вот. Вообще мы, You are a короче, girl from the следи north его. here in service to Lady Margeri. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she Let the would. girl answer the question. Буду верна королю. Чего? Сейчас посмотрим. Что значит посмотрим? Это так-то шишка побольше. Гош. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My Ну, sense говорят они, is да? this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Ну и ладно. Тепло, все запомнили про нас. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. Что-то не вышло. Косится на нас собака. О, О, карлик, гопехт. Он любит вообще служанка. ну вот, Опа. иду подниму. I'll walk you out. Вот-вот. Понеслась. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. Ой, молодец такой, а. These would be trying times for your family, even under the Очень best of хороший ты. circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margeri was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. Про Серсею, вот подожди, по сериалу. Я, Карлик давай ничего не будем не говорить. чё? любит свою сестру. Давай скажем, что мне не нравится Серсея. Он не любит свою сестру, он оценит. Я хочу, чтобы Карлик нас любил. Моя цель в I этой don't игре. particularly like her. Yet you did your best to please. Ну да. You'll do well here in King's Landing. Да блин. Вот, он, My видишь, он sister вообще. and I have Девочка argued. моя, ты хороший. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can.
She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. Как его The там? crown needs boats. Владис Boats need wood, and I speak for the crown. Где его Да, понял? да, да. Not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margeri might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Да, А с чего? да, да. It may be far too Карлик. dangerous. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? Плиз. I'll consider it. Еще думаю, сейчас будет. Now, Че пойдет сестренке, расскажет. I would join her for dinner tonight. Вон Санса там что-то Three ночью присоединился, beautiful говорит к ней. lots, Dornish one. Здесь мы еще встретимся. I hope we meet again. Опа, клеится, клеится. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Карлик охуенный. Отдался бы ему вообще за пиво. А ты слабак. I was worried. How was it? И цветы страшно. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. Все наше нормально, More все. than a little intimate. Не Не говори есть трусы. It went well. Really? That's relief. Cersei is known for being rather difficult. Это служанка моя, да? У служанки есть служанка. Lady Margeri has spent the Иерархия entire тут day жесткая. working on the seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the fourth cousins and the ninth-born Ничего, sons. ничего. Sir Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah, what? It's true. Что-то как я плачу. And Oberyn Martell. Пиписька, наверное. Ха, вот она дура. I'm top. Положи обратно. Слышь, собака нахуй. Back. На место положи. We're just having a bit of fun. Кто вселился тут, ты что, это вообще? Probably for the best. I've heard he's a bit perverse. Ну, а ты кто? Perhaps Lady Margeri could make the right Знаете, что такое у них? introductions. Who Виноград? knows? We might meet our future Какая-то husbands. вязаная штука. Although marrying a king, Шарль. I can only imagine what that would be like. Все бутафория. Would you marry Joffrey if it meant you'd become? Joffrey Ну, показать. конечно, вышла бы. Вышли бы замуж He за does Джоффри. have a certain. Ну, очень about секс him, такой, нормальный. And he's always treated. А тут нет такого ответа. Только не за Джоффри. Джоффри, тварь, он убивает своих жен. Lady Margeri well. I'd И be палками willing их to нахуй. marry, Нахуй. but not Joffrey. Что делает? Палками их. Well, I would marry him. Дурак, что ли? Imagine the power you would have Ну, в as смысле, the серьезно он queen так of the делал? Seven Kingdoms. I might even На, говорит, уложи allow you to себе be my палки. handmaiden. Ладно. Да в книжках не было такого Let's просто. see. Who else should we marry off? Brienne of Tarth and А Бриена, это такая здоровая баба, да? What a perfect match! Нормально. Sir Bronn. Брон, я знаю, кто. Вообще все знаю. Это Да Тирионский. знаю я кто. Вот я говорю про это. Вот, смотри, появился сразу. Ну просто это... Ничего не надо оправдываться, теперь не пошла на к ебаной матери. А чё Вэл-то? Молчу. Sarah? Sure. Все, мы тебя динамим, иди отсюда. We're both sorry, my lady. Что ты зыришь, глаза This is пузыришь? not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men Она who привлекла power. внимание наше молчание. The Queen was pleased by your display, Mirror. Ну, I'm just glad it's over. ладно. Все-таки надо было King's извиниться. Landing can be exhausting sometimes. А мне не нравится она. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am Queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you Как agree? плохо нарисовано. People are not always so easy to please. If you showed Cersei your true heart, she would stab it with a fork.
You learn very quickly. Yeah. You learn Очко. very Cersei quickly. were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. Ладно. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. И Thank чё не you, дай my мне lady. теперь? There's been something on my mind. Something important. Ну. Чё, не будем просить женах? Ну не просить. Не. My mother wanted me to ask a favor of you. For my family. Так я же She сказал не said, просить. you're in a delicate position now with the wedding so near. And I would never want to jeopardize that. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help you. Maybe, а тут не But написали. now we must both be cautious. My family is strong, my lady. Don't let it trouble you. My family is I know they will find a way to prevail. Ну. Все так и есть. Хоть бы на стену, хоть бы на стену. О. Мы Стену. еще до стены 28 лет будем идти. А что ты гонишь? Смотри, лошадь голоса такие. Ну ты, блин, сука. Я такой какой-то. На стену. И ушла что-то зачем? В смысле, что так изи? Она убежала-то, алё. Мужчина или кто? Он вообще ждал, такой же дебил. Слэвен Хелл говорит. Им драться надо будем сейчас. Из него все драться надо. Ну, он так слабо драчу. Ну, не знаю, он тогда вилы взял. Топор. О, опять кого-то там учат. Болтоны. А, о, это чувак, да? Опа, слышь. Чувствительный какой-то, собака, пес. Слышь? Как он унюхал-то пацана моего? Так, что, заныкаемся, посмотрим? Выходим, ну. Смотри, тут можешь шмотки. Седло, короче, сено и это, амулет. Сына брось там. А седло, если мы кинем? Так, пацаны, что-то, полагаю, я потерял сноровку. Как-то прикольно его нарисовали. Да, я полюсь, да, пацаны? Я что? Пались, пались. Не надо, вон их. Надо смотреть дерево просто. Да. Увлекся, короче, я зрелищем и спалили меня, давай. Ну как кто спалит тебя? Пёс? Опа, смотри такой. А нихуя. Такой, медленно. Слышь, конь мой к ним прибежал зачем-то. Их конь, походу, был. Именной. А, как в Варкрафте. Лежин. Тоже у нас озвучивает, да? Лежин. Да. Там, говори. Там. Не то дерево. Беги. Бежать. Останься. Ну. В табло ему тыкни вилкой. Такой, уехавший такой. А что делать? Изи. Изи. В смысле, это же изи вообще, слышишь? Если б бежали, жопка была бы. Ну, сдох бы он, все. Да сейчас его все равно поймают, мне кажется. Да? Мне кажется, это фейк. Он типа уезжает, короче, а сейчас такие из-за кустов. В пятером такие, вот. Ну, сейчас побежит, наверное. Просто так. Он вообще какой-то дебил. О, слышишь? Любопытный. Такой, как робот. Ну, спереди нормально мы там наделали дел. Ну, зончик такой Да не нормальный. щелкай ты пальцем. As I мать was твою. saying, Ладно. you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Чё? But 300 generations of Forester Lords Lord stand Eaton. behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from Там the ведь White уже был Hills. лак для волос. What did they call my father? Ну, яйца, короче, белок оставляешь, и вот так маешь, я так делал. В детстве. Так, He was fair and Уже отвечать wise. наш? а как меня What зовут? will they call me? That is for you to define as the new Lord. Просто так. Слушай, а зовут-то как? To lead and protect. Ага. Now they're yours. А где мы? But your father did not bear this responsibility alone.
he and every forester lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that the Lord Sentinel must be chosen. Каждый считает своим долгом подмазаться. Да, ну в смысле, это же седьмой, как называется, мир семи королевств, или как он там? Тут он подкрылся вообще. Скорпион, Сабзира, как он там? Ну, выживший смотрели фильм, вот он-то, это он. Значит, Ди Каприо пришел, слышишь? Ди Каприо поймали. Мне нужно рассудить кого-то, хочу рассуждать. Так. Не, дезертиров убиваем, как римляне. Все, пошел. Ткай в него. Все, да. Ну да. Зив еще. Ты охренел, Эрик, что ли? Ты украл у нас? Ну давай посмотрим, что он скажет сначала. Вот такой уже лорд такой вообще. Нет, это не благородный муж, убиваем его. Хотя ладно, сейчас разберемся. Ну, в смысле, может он и не есть. Может он и нормальный, не знаю, непонятно. Ты сознаешься преступление. Then you admit to the crime in front of all gathered here. I am only what this house made me. You cannot expect a man to live on loyalty alone. В смысле, до этого-то как нормально жили. Ну, с одной стороны, типа, может, а нет, если мы сейчас обсудим, все сразу скажут, типа, да. Как Иван. Грозный, он всех убивал. И мы здесь вырастем в этой игре Иван Грозный, поехали. Все правильно, да, мочим. Ну, смуту он несет, Егор, да? Нет, а так ты на меня не смотри своими жалобными глазками, пожалуйста. Сейчас решим. Да убьем. Ну давай все, убиваем. Нет. Да убьем, блин, да, ребята, убьем. Да будет, конечно. Вот он хитрец, что ты делаешь-то? Ну смотри, нету вариантов убить. Отправить на стену слишком жестко, по-моему. Че жестко-то он не умрет даже? Нет, на стене это приравнивается. Ну все, 3 пальца ему рубим тогда и пошел. Давай 3 пальца. I, Ethan of House Forrester, Lord of Ironrath, name you a thief. The price for your crime is 3 of your fingers. No, please, my lord. А чё плюсся? Ты охренел, ладно, хоть рук не отрубили. По-моему, всем жестко так ты выбрали, типа. А я отрублю, иди вообще. Я сделаю это все. Не, подожди. Типа. А что это? Я должен, ну смотри, типа, руки морать. Нет. Смотри. Помнишь начало сериала, когда этот классный чувак... А, сам рубил, да? Да, он сам рубил. Это уважение, что ли? Ну, у них так принято у северян. Нормально. Нормально. Мясни, башку отруби, слушай. Можно попасть еще что? По голове можно? Не. Да на. Сразу ровно 3 щётки, пацан. Ваш дом запомнит. Ну ладно, что теперь? Ну вот и плакать не надо, сейчас перебинтуешь и пойдешь дальше. Без 3. Ну? Все, бросили, только одного оставили. Ну иди нахрен, рубака. That was certainly unpleasant, but a lord must meet our punishment when it's нормально все, не нормально. Just yourself, of course. Не, ты знаешь все. Конечно. Ну? You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. Да давай, стражи, наймем тебя. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on. Он на себя намекает, тварь тупая. Possessing wisdom. Who do you think I should choose? There are 2 capable men for the role.
Не Both себя. want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Ну давай, прикольно. Ну так-то у него лицо доброе, может его позвать. Да его нельзя звать. А, можно. Опа. На 2 руки сразу один. Здоровый такой. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. I'll make the right choices. Выбрать надо, да? Так-то жопа. Ну сейчас, наверное, уже Come это. speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Давай созываем сразу, я готов. Я хочу со шрамами чувака. Вот он тоже хочет. Такой, мы с тобой вместе. Опа. Это собака какая-то, это нахер пошел. Ну, мили, типа, милей. Ну, что, будем смотреть, что не скажешь, нет? Ну, конечно, как ну, давай. По внешности. Посмотреть на еда. О, давай сходим. Ты думаешь, я к тебе? Нет, я к еде. Почему люди голодают точно, на самом деле? Слушай, я тут как бы лорд. Чё, люди голодают, что я вот жрал вчера. Нормально мне было, я такой. Ах. Ну, мне кажется, отходи от него. Все, это пидорок какой-то. Ну, что ты предлагаешь? Они умрут, что ли? Перестань, ты умрут, что ли? The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver. Ну, пока не будем торопить коней, правильно? Ну. Не гони коней, да. Perhaps they can do more. My lord. Опа, такой, опа, и ушел. Так, ладно, пойдем посмотрим, это Дункан-то не нравится. На еду так-то не посмотрел. Как дукались почти. Так. А где друг-то второй, любезный? Вот это что ли? Малькольм? Нет. Посмотреть на Малькольм. Давай просто подойдем к нему и посмотрим на него. Вот, вообще, я бы на драку посмотрел, на самом деле. Ну давай, вот. Наш друг Ройланд. С ним через забор только можно. Ну-ка, посмотри на тебя. Ну-ка, как ты выглядишь? Нормально, нет? Какой такой нормальный, слушай. Баритон у него такой. Не, ну, как вояка, наверное, он... Ну, строгий, нормально. Его боятся, слушают, уважают, пускай. Нормально. Ну, это такой сразу. Ну? I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Gannon to the war. He undermined your authority and made you look weak to the White Hills. Да все, его берем. Ну, он подмазывает, конечно. На пофиг, берем его. Да, неплохо, я думаю. I think your father will be proud. Your words are wise, Sir Royland. Thank you, my lord. I will consider them as у него шрамы такие, нормально он парень. Он запомнил. Я здесь. When will you declare your decision? Сейчас давай. А, мы сейчас совет объявим и все. Very good. I trust your judgment, my lord. Почему он первый от нас отвернулся? Он ребят тренирует. Ну да. Минут нельзя пропустить. Ну, с одной стороны, да. Ну. Так, кому мне сказать-то? Вот к этому, да, монаху? Ну, похвастаться, что у нас теперь классный страж. Монаху. У тебя есть такой страж? У меня вот есть вот такой шрам, у него вот такой есть. Мейстер вот это, да? Мейстеры это чуки, которые это советники, бомжи, типа, да? В смысле бомжи? Мейстер? Ну такие, без них никак. Слушай, я тебя не буду брать, я там взял со шрамом одного. Да. А давай вообще сейчас другого назовем. Типа Гарреда вот этот на стене, который. Не, всех линяет вообще. обидится, наверное. Кто? Надо взять точно, чтобы у нас был классный. Мощный, сильный, молодежный, стильный. А я так возбужден, что сейчас будет совет, что не могу удержать. Совет? Эх, совет! Ого, терки. Карлика хочу. Че придет? Если сильно хочется, то можно. А, совет-то тут 5 человек, все. Так.
I must tell you. Чё? Ну, ничего не скажу. Duncan, Ну да, да, соблюдем this этикет. house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Не терпится им. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Ну? Опа. Ну? На тебе. Sir Royland de Gore, you Я того will be выбрал, my на тебе. sentinel. Да? Все. Блин, ну он какой-то... You've done well, Lord Ethan. You Дункан already- добренький такой был, но он не жесткий, понимаешь? Не хлесткий. Так мы и выбрали хлесткого. But it's true. Да и Now, тот... sentinel, what do you have to report of Так и тот бы Ramsay's также soul? сказал бы про эту, чё. My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies Он can такой be. вояка вообще прям Who knows what пропитый. he's capable of? We Без need to prepare паники. for the worst. There's no need to panic. And Sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Ну так-то правильно. Every man Нет, who правильно, can они hold a гопники, spear гопники or тупые. crossbow on the wall. Болтон я Make имею в the виду. bastard Так что этот чувак lose нормально говорит. this. Обоссаться He его will заставим see сейчас. to the empty gesture that it is, and have us flayed. Да ты ссышь все время в трусе, как я тебя страшно блядь. Gentlemen, please. Вообще накал страстей какой-то поехал. Что ты посоветуешь, мамка? Это мамка? Ну, Mother, what do you recommend? Мозер. We must give Мутер. him whatever What do you he wants and be recommend? done with it. It's too dangerous to What do you recommend, Лазару? Приехал туда, Бодров. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. Ну, стекло, а? It's pure folly всё to just give away the only отдадим. currency we have to bargain with. Enough. Enough. Одно выучил слово. Enough. Мы дадим бой? Вот как уже подвернулся Егор Все, пока. бой уже. У нас есть со шрамом уже. Давай И бой. мамка, да? Че? Тоже есть. Мамка есть. Всё Со есть, шрамами, считай, для боя. Стекло бы еще убить. и всё. Ну чё, Стекло-то вон секунд. Мы Чё, бой? дадим бой. бьемся. My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. They may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance Ну to реально, у go нас through стекло this дипломат safely. и вояк, Ethan has которому made his посадишь. opinion known, and you will respect his decision. Мамка нормально, давай помогай. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Ну Meet здесь. him at the gate with as much force as we can muster. О. Make him wait. Вояк, это Let him именуешь. gaze upon Iron. Так мы можем, мы же в цитадели, у нас преимущество. Мы их запиливать, а пулю так. Пью. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Не, Мне face-to-face не нравится. этого не слушаем вообще, тварь. Ну, в смысле, не тварь, он просто... Да, I will meet him at the gate. вот-вот. Very good, my lord. I shall prepare the men. Слушай, ну мы нормальные Нам такие. нравится, может, We со hardly have шрамом. any. Так ты, мы бы жили, А там мы мужик бы со шрамом стащили бы. нравится. That's enough from you. Ну, Lord контакт. Ethan has spoken. Obey his command. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to Да иди this. нахер. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Опа. Как тебе такое? Он это запомнит, даже не пишет. уже. Apologies, my son. But now that it is settled, Ну точно, не we мама. know Маму what we will отбрасываю. see. Ну, You will meet Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should Sentinel, adjourn. говорит. We have to prepare the house. Стекло, конечно, вообще разорался что-то. да. Я бы вскрыл ему пару мест. Ну так, Lord. блядь. I've faithfully served this family for many years. I've Ну что за личный подошел? to the wall to protect you. Just remember that. Так, уходи, говорит, Forgive отсюда. me. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Ну, мамка нормально у нас. What about your brother, Asher?
You want to bring him back? He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. Берсерк. A hunger for it. Да? He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Я понял. Yes, I hear what you're saying. Да. Ну типа просто я обмозгую, короче. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. Все правильно. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Ну. Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts. You need that. Нигер, что ли? Many fine qualities. Такой под музыку. Че, нужен нам Эшер, нет? Плашь. Мы прокачаем этот клуб, нет? Такой Эшер убери. Я не такой. Слышишь? А? Да. Опасен. Или он не такой? Я не такой. I'm not like that, but I don't need to be, do I? Ну? No. But you need someone who is standing beside you. Давайте уже там, что-то, шевелитесь. Это уже Ашер пришел, что ли? Опасный. Уже опасный, слышу. I'm trying to do what's best for this family. What this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Ну что, пойдем за Эшером, нет? Надо бы за Ашером, ты чё? А вдруг Мальком затащит в битве при Гастингсе? Ну, без Ашера не варик. Мне кажется, без Ашера мы точно сольем. Он будет мораль поднимать своими песнями. Malcolm will go to Essos and bring Asher. И да, нормально он слышит. Thank you, Ethan. На I'm здоровье. glad you will let me do this. Чуть Know нет. that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. Что она на мира не в тот падеж поставила, по-моему. Ладно, ребят, давайте на этой ноте завершим. Давайте. Что-то все интереснее, да, Егор, я бы сказал? Карлика, я-то вообще уже не могу. Карлика всех показали вообще. Кто еще остался? Джоффри остался. Джоффри, что? Вот увидим Джоффри в следующей серии. Смотри, давай следующую серию, ставь лайки там. Подписывайся, Подпишись. подписывайся. И оставляй комментарии, положительные или не очень, в общем, конструктивные. Какие душе угодно. Конструктивные по делу. Давай. Давайте, ребят. Прощай. Давай.